ഹായ് കിഡ്സ്, മക്കൾക്കൊക്കെ സുഖാണോ? അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ വീട്ടിലാണുള്ളത് അല്ലേ? നിങ്ങളിങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ ഡേ യു ഗോട്ട് എ മാജിക് റിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുക? ഒരു ദിവസം ഒരു മാജിക് റിംഗ് കിട്ടുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക. ദെൻ വാട്ട് വിൽ യു ഡു വിത്ത് ദാറ്റ്? നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? ഒരുപാട് ചോക്ലേറ്റ്സിന് പറയും അല്ലേ മാജിക് റിങ്ങിനോട്? പിന്നെയോ ഐസ്ക്രീംസ്, ഡ്രസ്സ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടും അല്ലേ? അതുപോലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? എബിൻ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു മാജിക് റിങ് കിട്ടാണ്. എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത് എന്നറിയണ്ടേ? പിന്നെ അവൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയണ്ടേ? അതൊക്കെ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് എബിന് എവിടെ നിന്നാണ് മാജിക് റിങ് കിട്ടിയതെന്നും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എബിൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുമാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. സോ today we are going to discuss a beautiful story named The Magic Ring. അപ്പം മിസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തരുമ്പം മക്കളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ. Okay, so let's start. The Magic Ring. One morning, Ebbing went to the seashore with his father. Ebbin, sit here. I will be back soon. Ebbin's father sailed away in a small boat for fishing. Ebbin sat on the shore waiting for his father. Ebbin looked at the blue sea. He tried to count the boats. There were many. He began to dig a small pit in the sand. Waves came and filled it with water. Hours passed. The fishing boats were coming back. He saw crows and kites flying close to the boats. The boats reached the shore and the fishermen filled their baskets with fish. When will my father come back? Ebbin wondered. A beautiful fish. Ebbin looked at the blue sea. A small boat came riding on a big wave. It's my father's boat. Ebbin jumped with joy. The boat came ashore. Ebbin ran towards the boat. There was a big fish in the boat. What a huge fish! How beautiful! Ebbin tried to lift the fish with both his hands. We will take this fish to the market. We will sell it for a good price, Father said with a broad smile. Wait here, I will go and get a basket, Father said and walked away. A relief. Ebbin looked at the fish. He had never seen such a large fish alive. Its silver belly gleamed in the sun. Its fins and tail were blue. It opened its mouth at regular intervals. It twisted and turned. Ebbin held it tight. The fish looked helplessly at Ebbin with its pink eyes. It was gasping for breath. Poor fish,
I will let it go back to the sea. Poor fish, it will die soon. Eben felt sad. He walked towards the sea. A huge wave swept against Eben's feet. Suddenly, Eben let the fish into the sea. The fish happily glided through the waves. It went down into the deep blue sea and disappeared. The furious father came back with a big basket. Where is the fish? He asked. I let it go. What? Are you crazy? Father raised his voice. Please, father, let it go, Abin said. Father was furious. Get out of my sight. I don't want to set my eyes on you anymore, he shouted. Gratitude. What shall I do now? Abin had no idea. He sat on the shore looking at the boats sailing away. Thank you for saving my life, he heard a voice from the sea. Who's that? Abin looked around in surprise. Abin could not believe his eyes. Can a fish speak? He stood on the shore like a statue. Dear boy, I will never forget your kindness, the fish said. Take this. This is a magic ring. Rub it and see what it can do. Use this only when you are in need. The fish came near a bin and opened its mouth. There was a beautiful ring in its mouth. Eben took the ring and the fish swam back to the sea, into the forest. Eben walked aimlessly, but he was not afraid. He held the magic ring with him. He could use it in need. He walked for a long time. He reached a dense forest with huge trees and bushes. He heard the chirping of birds and the cries of animals. Suddenly, a deer darted in front of him. A pack of wild dogs were chasing it. The magic ring. How can I save the deer? Eppin thought. He remembered the magic ring. Will it work? He took it out from his pocket, rubbed it softly, and said, Save the deer. Suddenly he noticed the trees swinging to and fro. Abin looked up at the sky. He saw a huge crane with wide wings. It came near, fluttering its wings. It looked like a warplane. It lifted the deer and flew up. The scared dogs ran for their lives. The crane came down again and put the deer back in the bushes. Wow, the magic worked! Eppin cried out. The magic works again.
Eben walked on. He was tired. He sat under a tree and soon fell asleep. Grrr! Eben heard a loud roar. It was the lion. It jumped at Eben. Eben grabbed the ring and said, "Magic ring, help me." The crane appeared once again in the sky. It flew towards Eben. "Come, hold on to my legs," the crane said. Eben jumped up and held on its legs tightly. Before the lion could do anything, the crane flew high up into the air with Eben into the valley of fruits. The crane flew above the trees and hills. "Where are we going?" Eben asked. "To the valley of fruits," the crane replied. The crane landed in a beautiful valley. The trees were all loaded with fruits. Eben and the crane sat on a rock and ate some sweet fruits. "Are you happy?" the crane asked. "No," Eben said in a sad voice. "Why, are you still hungry?" the crane asked. "I want to see my mom." Eben started crying. The flight. "Don't worry, my little boy. I will take you home soon," the crane said. The crane fluttered its wings. Eben clung to its legs. The crane rose into the sky again. They flew over mountains and across valleys. "Now we are flying over the sea," the crane said. Eben looked down. He saw the deep blue sea. The waves were playing with the wind. "My home!" Eben cried. The crane flew down. Reunion. Eben heard the sound of the waves. "Look, that's my home!" Eben yelled in joy. The crane almost touched the ground. "Mom!" Eben called out and ran to his home. Eben turned to say goodbye to the crane, but the crane had disappeared in the sky. Eben's father and mother came out. "I'm sorry, my dear. Where were you?" Father asked, hugging Eben tightly. Eben wanted to tell them all about the magic ring, the crane, the deer, the lion, but nothing came out. Words stuck in his throat. "Come, dear, let's go inside," Mother said. Eben looked at the sky again. "Where has the crane gone?" Eben looked up. He saw a white feather floating in the air. A smile appeared on Eben's face. Do you like the story? Who are the characters involved in the story? Eben, Eben's father, a fish, and a crane. There are four characters were involved in this beautiful story. എവിടുന്ന എബിന് ആ മാജിക് റിങ് കിട്ടിയ ഫ്രം വേർ ഡി ഗോട്ട് ദ മാജിക് റിങ് എവിടുന്ന കിട്ടിയത്? ഫ്രം ദ
ഫിഷ്. എബിൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫിഷിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അതിന് പകരമായിട്ട് ഫിഷ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു മാജിക് റിങ് കൊടുക്കുക. എന്ത് ഹെൽപ്പാ എബൻ ഫിഷിന് വേണ്ടി ചെയ്തത്? ആ ഫിഷിനെ എബൻ എന്ത് ചെയ്യുക? കടലിലേക്ക്, അച്ഛൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഫിഷിനെ എബൻ എന്ത് ചെയ്യുക? കടലിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുക്കി വിടുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഫിഷ് എബിന് ഒരു മാജിക് റിങ് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ആ മാജിക് റിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എബിൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്? ഹി ഹെൽപ്ഡ് ദ ഡിയർ. പിന്നെയോ ഹി എസ്കേപ്ഡ് ഫ്രം ദി ലയൺ ആൻഡ് ഹി റീച്ച്ഡ് അറ്റ് ദി ഹോം. എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? അവൻ ഡിയറിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. പിന്നെയോ ലയണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവൻ സ്വയം രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെയോ കാട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എബിൻ ആ മാജിക് റിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തത്. ഡു യു ലൈക്ക് ദ സ്റ്റോറി? മക്കൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? സോ യു ഹാവ് ടു ഡു വൺ തിങ്, ഹാവ് ടു റീഡ് ദിസ് ലെസൺ 3 times. എന്ത് ചെയ്യണം? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ സ്റ്റോറി 3 തവണ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. പിന്നെയോ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് അൺനോൺ വേർഡ്സ് യൂസിങ് ഡിക്ഷണറി. ഡിക്ഷണറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അറിയാത്ത വാക്കുകളുടെ മീനിങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. Stay home, stay safe. Bye. Love.